Smart 24, driving business. One of the favorite foods for many, but cocoa farmers do not reap the reward of its popularity. The good news is that Uganda Coffee Development Authority has come out to promote cocoa production, which gives us hope that in future there is some good results coming out of cocoa production. Welcome to Farm Smart Show with me, Chris Chitaka-Haman. We are in Busede sub-county in Jinja district. We are bringing you cocoa production, cocoa farming, where we are going to be educating you how to grow it, how to harvest it, how to take care of it, and post-harvest. With me, I have a prominent farmer. Let me call her my mama in Busede sub-county. Please, Mama. Hello. Nice to meet you. Thank you. Briefly introduce yourself to the viewers. Nze kaze prose omulimi wa koke namasiga Busede namazala. Natandika okwe-establishinga cocoa plantation yeno mu 2019. Yes, Mama. Tuva kulambula farm yo nga it is big, it is inspiring, and just so many things. Yes, sir. Briefly tell us, how did you come up with this farm? Nagenda okukiraba nga kooko kyekirime ekinatuyamba ekinatwongera okuincreasinga income yaffe. Netusalawo tusimbe cocoa ono sobole okweyongerako mu maaso. Naye cocoa kyemulabyemu cocoa ati omusana kyetuva twagenda tusimba ku kikolo ky'ekitooke. So that ekikolo ky'ekitooke kituyambeko shade eri cocoa kutuusa bwakuze n'avaamu. Then tuli ku transferring olusuku within tutandise okusima ebinnya by'ebitooke cocoa tumugye tumulekere space emumala. Yes, Mama. Nga tunatutwala ngeri gye bazima mu ngeri y'okulabira biki byonna ebyo. Yes, soko tubuulireko bantu batunonya abaali ntu okulima cocoa. Yes, lwaki gwe walondawo wasalawo okutwala cocoa? Nasalawo okutwala cocoa nga kyekirime ekinatwongera mu maaso okuincreasinga ku income yaffe. Okay. Yes, nensalawo okusimba cocoa tweyongere mu maaso. Kati right now katudde ku ngeri y'okulima mu cocoa bulungi. Yes, so kati otandika otya? Biki ebyetaagisa nga tona kujja mu nnimiro okumulima? Biki ebyetaagisa? Olina okulima bulungi ennimiro yo n'ogiteekateeka nga temuli muddo, then n'otwala measurement n'osima ebinnya nga fuuti 10 ku 10. N'otandika okusima ebinnya n'osima ebinnya bya kooko. Okay. Then n'oyita seedlings n'oteekamu. Kati tumulima tutya? Soko tutwale muka abantu ali ayagala kulaba ayagala kuyigga bulimo otya kooko nga otandika okusimba. Otandika. Bw'omala okutegeka ennimiro yo bulungi n'ogikabala bulungi oyinza okuteekamu koka manure n'oliikiriza ettaka eryo. Then n'oleeta measurement n'opima fuuti 10 ku 10. N'osima ebinnya byo bulungi n'oteekamu koka manure, then n'oggyayo ensigo zo n'osimba. You bring that seedling and start planting. Okay. Ebyo kabe byetaagisa kuleeta nsigo kulima kuteekamu manure. Ng'okabadde bulungi otesitese bulungi ennimiro yo n'oleeta seedling n'osimba. Okay. From the nursery bed you can do it yourself as we do. You can buy it somewhere else. Okay. So kati gwe mu farm yeno olima kikaaki? Mulimu ebika bingi okusinziira ku byoba ofunye eyo ebirungi byosanze nga birungi nga bikuwa yield ennungi etegerekeka n'ogenda ng'opiikinga ng'oleeta oteeka mu nursery bed ng'osimba. Okay. Kati tumaze okusimba mami cocoa waffe. Yes, tumulabira tutya? Cocoa kirime tekimenya, tekyetaagisa ddagala, tekyetaagisa kufuuwera, wabula kufukirira mazzi atya nnyo omusana bwe buzibu bwe mulabyeko. Ng'omulabira bulungi ng'osalira ati nga buno ng'oleeta sekatuwa oba akambo oba jambiya ng'osala buno. Oli suppose kubusala busazi tobumenya. Osala busazi
kuba woosala oba okosa ekikolo bwekyo tubadde tukola wetuli suppose okukola ge magezi gempa ku mulimi munnange in case essaawa ya pruning etuuse alina kusalira talina kajjako bujja ekirala malushes bino tetuteekamu biki okukendeeza ku muddo sobola okufunayo ebisasiro byoba ebivudde west ebivudde mu nte n'oyaliira okukendeeza ku muddo guno okulimalima kuba bw'oba otema oyinza oteekamu omulimi ayinza okutema emirandira n'akosa ekikolo ate kino ekikolo kiba tekyagala kikosa kiba kyagala ne kisigala nga oba branch olina kusala busazi ng'erina gy'oyagala okuggyako tolina suppose kumenya bumenya okosa ekikolo ne kijjako ekiwundu awandibadde wabala kooko awera waba tewabala waba kibalako bibale bubale biba tebikuyamba kati gwe mama nga gwe omuntu aludde mu field eno ng'ogwe oludde ng'olumulimi olima kooko sooka otubuulire njawulo ki eri ku kooko ono n'ebirime ebirala bino ndabye nga kooko ono bbeeyi ye simbi price ye kale kyetuva tumwenyigiddemu ennyo ye asitula mangu emmwanyi ziri wansiko naye kooko ono ndabye nga kya muwendo kale bbeeyi ye ewanirira eri wagguluko kyetuva tumwesibyeko tamenya kubiriza mulimi munnange eyo abalimi bannange abandyagadde okwetaba mu kulima kooko akirime kirungi kisitula omulimi oganyulwamu tosigala nga bw'oli oyinza okusimbamu ebitooke kale ebitooke birina okusookamu okuziyiza omusana ogwo okukosa kooko oyo bw'omalaawo n'olabira kooko oyo n'ogenda ng'ojjamu entabi zino tokkiriza ntabi kumera wansi wano entabi zino zirina kuviira waggulu eno waggulu wansi terina kuba kusakaatira kuba ekikolo kirala kiva wansi kati n'olindira kooko oyo ng'omulabiridde bulungi paka bw'agenda mu maaso ng'ateekako ekimuli ng'akola ekibala ng'era ogenda mu maaso ng'omulabira ojjako obutabi buno obutasaanidde wansi ne waggulu tabi zirina kgenda mu maaso zennyini ne zikutama ate we ziba zizitooweredde oli suppose okuteekawo kaakati n'owanirira entabi ezo obutamenyeka olutabi ne lusigala nga luwaniriddwa okusinziira ku buzito obuli bwe luba ekikolo kiba kibaze nnyo nga kizitooweredde okisapootinga n'okiteekako maaka omuti gwa maaka n'okiwanirira kooko oyo obutagwa obutamenyeka kufiirwa bibala ebyo ebyandikoledde amakungula agawerako Okay mama kati kooko waffe atwala bbanga ki okukola obulungi okutuuka okuharvestinga kooko ono tabadde muzibu atwala emyaka ebiri ng'otandika ku harvestinga emyaka ebiri ng'oli awo olinze just okola ebyo nga ova otunyonyola ng'otandika ku harvestinga talwa ate kyekirime ekiteetaagisa ddagala tekimenya nti kufuuwera just okulabirira temuli muddo kujjako ntabi kati mu kuharvestinga omuntu omulimi ali eyo naye yeetaaga okumanya biki byalina okwewala obutakola nsobi okukosa kooko waffe kooko ono ng'atuuse ayengedde omulaba afuuka wa yero ajjamu yellowish some sort of yellowish then bw'omalaawo tomenya bumenya ekibala kino nga kituuse okuharvestinga oleeta akambe oba sekatua n'osala busazi obutakosa siteemu eno wano awandibadde wabala ebibala ebingi oba okosezaawo nga harvest ogikendeezezza nga bubala butono kale n'olwekyo olina okusala busazi n'otwala no harvestinga osala busazi ogenda osala mpola mpola obutakosa siteemu eno kati bw'omala ng'osoloza oteeka mu kabbo oba mu kutiya ng'otwala ng'ofamentinga for about 3 days then bw'omalaawo n'obisala era n'ofamentinga either mu kidomola nga kiriko obutuli olwo n'osala mu kidomola nga kiriko obutuli n'obikkako
in fact olina kukiteeka bweru ebbugumu terina kuba lingi kiteeka bweru n'obikkako bulungi n'amalamu mu kidomola omwo nga wiiki then n'omwanika bulungi awanyirira tomuteeka mu ttaka either kutundubaali oba awantu wawa preparing obulungi nga wasementingibwako n'omwanika bulungi paka bwakala kooko tatwala bbanga ddene mu kukala ayinza okutwala ennaku 4-3 singa omusana guba gwase bulungi awo naawe notestinga n'olaba nga empeke zikaze bulungi n'ozitereka bulungi ate olina suppose kuzitereka mu buveera waliwo zino saaka enkadde mwe tumukuumira mwe batuwa amagezi okumutereka obutatuuyana ensigo ziri obutakosebwa zisigala nga za mutindo eyo entegeka ya kooko ng'otuuse okuharvestinga okumutereka paka kutuuka okumutunda. Okay. Kankuzeeko mabega mama. Kati size kyentuufu omuntu gy'alina okuharvestinga nabiriko nti size eno weetyo oba jasikasa kifuuka kale eyo nga kyengeddemu ekyo. Okiraba nga kikyusizza kakala kano era ng'okiraba kigeze kisiiwuuse kijjamu olwa yellowish olaba obulayini buno nga bufuuse bwa yellowish. Okay. N'ekyennyini akawoowo okawulira emanya awo waliwo ekyengedde awo waliwo ekikuze ng'okebera kooko talina kutwala budde nga tomulambudde kooko kyekirime buli saa ky'olambula weerekereza ebirala byonna olambule essamba lyo obiggyeko. Kati omukungula okumala bbanga ki oba ali seasono ng'okungula noddamu oba kungula mundi gumu? Kooko taggwako alwa okuggwako okuggyako kati ng'ono kati wuuno ali kuggwako atandise okuleeta ekimuli naye era tusigala tulondalondako taggwako mulundi gumu. It is continuous. Bw'ati era osanga ekumu ate kwakateekako okumu kati naye ono wuuno agenda gwako kati ekimuli ate kitandika. Tokungula mulundi gumu. Kati ng'omuntu atandise okungula kitwala like myezi ng'emeka mwaka ng'okyakungula bikula okungula. Era otambula n'omwaka ssebo si wiiki si mwezi otambula n'omwaka engeri essamba gye liri ddene kati biibyo ebimu byengedde biibyo ebikyali otambula na mwaka bw'otyo. Eyo neeba season. Yesebo. Okay, kati tumaze omukungula tumaze okumwanika okufuma mitinga. Yesebo. Kati awo kyekiddako. Ekiddako katale kumutwala kumutunda nga aweze obukusinzira ku buzito bw'oba owezezzaamu. Yesebo. Kasoko otunyonyola akatale kali katya? Akatale sebo akatale tekabadde kabi kale abamugula tubakubira essimu ne bajja nti awezeewo waliwo kilowezi ne bamukima ne bamutwala. Sometimes bagamba mumupakire tusinkane ejjinja oba ku Nairo ne bamutwala naye okusinga wano e Mayuge nawo tumutwalawo kwe kumpi. Yesebo. Kati kabeeyi kali katya? Kabeeyi sebo tekabadde kabi ekiro yavuddeko emabega eyo ebadde 65 kati nawidde erinnyeemu 7-8 reti yeeyo bwetyo pa kiro. Kati awo si wabi nnyo nnyo. Si wabi ssebo. Tekikosa nnyo kasoba ng'olimye mu bungi. Ng'olimye mu bungi ate ng'omunyirizza ali ku mutindo. Tamenya. Kati mama soko tuwulirako challenges ki bizibu ki bye tuyitamu mu kulima kokowa paka katale challenges bizibu ki bye tufunamu? Obuzibu bwe tufuna nti abaguzi tebatuli kumpi bali wala bwe buzibu bwe tulina ate oba owezezza otuusizo akaseera okutunda olina kukuba ate essimu siga nti abaguzi batambula mu byalo nedda olina bakubira masimu ne bajja oba naga nti leeta tusinkane mu kifo gundi. Waliwo ne balimi bannaffe era twesolozaamu naga nti empezaayo kilo 7 6 5 3 aya ng'oteekamu mputeeka mu motoka nga mutwala nga bapima babasasula. Ate wano ku ground tewaliwo bizibu biri awo tewali challenges? Wano ku ground ekizibu kyendabye musana guba musana gwokka mpozi na kino lusaga okugira olutabi we luba luzitoyo ne lumenyeka naye eyo teyandibadde minor problem. Kyekyo talina nnyo obuzibu kooko tasombwa nnyo obulwadde ekiwuka nti amenya okufuuwera kyekirime ekyetaaya tekimenya nnyo kale kujyamu muddo kujyamu bino biwakatirwa bino tamenya nnyo ssebo. So kati mama
Uganda Coffee Development Authority. Yes. Kasubira omanyi obategera bulungi nnyo. Babadde badiringa mu coffee. Yes. Naye basazeewo okujoininga ne baleetamu ne balina promotion ne bajoininga kati bayingidde ne mu kokowa. Yes. Ekyo kikuyamba kityanga gwe omulimi wa kokowa. Kijja tuyamba ssebo olw'engeri. Mu ngeri eno nti we twandisumbukanidde ng'ate nti onoonyeza ebbali akatale ka kooko kiba kitambula lumu tekimenya. Kale awo ne ndaba nga it is an advantage eri omulimi akombayininga ebibiri kooko n'emmwanyi. Okay. Yes. So kati soko tubulyeko ku bigambo bina kale ku magezi oba kiki osobola okuwa omuntu yenna omulabi yali ayagala okutandika oba ali mu kulima kokowa. Mulimi munnange nandibadde muwa amagezi nga mugamba nti teyeenyigira mu kulima mmwanyi kwokka. Ne kokowa mulungi tamenya teyeetaaga maanyi mangi mbawagira mbateekamu amaanyi nti nakyo bandikijumbidde ne tweyongera mu maaso ne tweyongerako yinkamu yaffe ne tutasigala nga bwe tuli. Esebo Omulimu gw'abakadde oba n'abavubuka basobola okwenyigiramu? N'abavubuka nabo basobola okwenyigira mu mulimo guno ne bagukola. Okusinga okutuula eyo okudda mu ludo okukola ki ne badda mu kulima kooko. Kati omuntu aba alima kooko aba ali allowed okuteekamu ebintu ebirala okukola emirimu emirala kubanga gwe ndabye ku faamu yo olina ente olina ki oba kiri? Yes, sebo kooko talina bujja era n'ebitooke bibino mu ebiri tetutuuse wammanga n'ebijanjaalo ndi kutemeramu. Kooko talina bujja buli kimu olimiramu. Tokozesa kimu n'ebisagazi bibino olw'ente bijja tuyambako. Kasolya kooko abanga ali mu layini ye talina kimumenya kimusumbuwa. Era ebitooke tugenda tubijjamu kooko tumulekera space ye. Twenyigire mu kulima kooko. Kooko tamenya. Kooko kye kirume ekitwongera mu maaso era tujja kweyongera mu maaso tetusigale nga bwe tuli. Mujjumbire okulima kooko tweyongere mu maaso. Well, in every field there is an expert who is always there to advise or give a comment or even give us new ways of how best we can come up with whatever that we are doing. With me, I have an expert from Uganda Coffee Development Authority who is going to be commenting after seeing what our farmer has explained to us how to grow. We have seen her farm, we have seen the far she has gone, the market, everything. Our expert from Uganda Coffee Development Authority is going to be advising and commenting and giving us the necessary mistakes he has notified in our garden. Please, nice to meet you, sir. Nice to meet you too. Yes. Dear viewers, my name is Michael Baguma. I'm the Regional Coffee Extension Officer in charge of Jinja District and Mayuge. Yes. We are being supported by Cocoa and Coffee Development Project. In short, it is CocoDev. We are here in Sede, Jinja District. We visited a farmer, Prose. But basically, as a cocoa farmer, I've notified some issues from her garden. Number one, first of all, I commend her for planting cocoa 10 feet by 10 feet, and then also intercropping with bananas, and then making the holes 3 feet by 2 feet, and then also adding the manure, then planting the elephant grass. I commend her for that, even planting the msizi trees that act as shady trees. That is very, very, very much important because now she has shady trees. At the end, she's going to generate money from them. Number two, she's going to get money from her bananas. As you can see the garden. Now this farmer is food secure. However, some of the recommendations I can make from this field, number one, is that when you look at the number of suckers that are on the banana mats, there are many. For example, this one, she needs to leave them in a generation. There should be 3. The mother, the daughter, and the grand. Such that they keep on coming 3 all the time. That is when she will realize maximum yield from the bananas. Okay. Number 2, she's supposed to keep on pruning. When I look at her cocoa, she's supposed to keep on pruning to remove these suckers. These suckers should go off
However, when she's removing the suckers, she should use a secateur. She keeps on cutting them and then removing them off. Because once they come, cocoa is like coffee, or behaves like a mother. When the children come, it keeps on feeding the young children. So the process has to keep on removing these suckers so that her cocoa can grow well and give her more yield. Then the other thing, process is supposed to keep on putting bends. I can say they are like humps in her trenches, because the trenches are just straight like this. So that means if she's like, the rainy season has already begun, so you may find that these trenches are going to get full of water, and at the end, water will keep on pushing up to the end. So the neighbors are going to benefit from the water that is being harvested here. So she, in short, she's harvesting for the neighbors. So she has to put in the humps that can keep on getting or capturing the water that is harvested, so that the water can go deep in the soil and be utilized by the cocoa plants. Then the other thing she's supposed to do is, because when I look at this field, she's supposed to keep on like reducing. When you look at these trees, the shady trees, they are so close to each other, the msizi trees. So she's supposed to keeping on trimming them, and then also, if possible, reducing some of them, so that sunlight can keep on coming here. A cocoa tree that gets more sunlight will give you more yields. Of course, the yield in cocoa is determined on the number of pods. So the more pods the tree will bear, that is, she's going to get more yield from them. As I heard from our farmer, she said that cocoa does not need a lot of sunlight. And then for you, you're saying it needs sunlight. So highlight about that. What I wanted to say is, when you look at them, are you seeing the spacing here? Okay. The spacing, cocoa really needs shade. It is a shade-loving tree, like a coffee. However, the spacing, when you look at them, they are near each other. That means now these trees are competing for sunlight. Even cocoa is competing for sunlight. Okay. Therefore, she has to remove and leave at a reasonable number. Okay. Yeah. Any other thing? The other thing is what I've seen from up. Because now this field, I can see this field, she's going to get more yield from it in the next coming years. Yes. So that means her field, I've seen she has animals up. So she's supposed also to come and then manure her garden. Because also cocoa needs manure or any fertilizer. So she's supposed to keep on coming. Cocoa is like coffee. So when you look at the size of the canopy, it is where even the roots are, the root hairs. So she's supposed to keep on coming. She digs a trench around a cocoa tree, and then puts a full basin of rotten manure, fully decomposed, such that now her coffee can get more nutrients, and then give her more yield. So as an expert, talk about the quality. Do we produce good quality, or we need to improve something? Majorly here, I can give an overview that here in Busoga region, our cocoa is of poor quality. Because these farmers, actually what we are putting up, even with support from this Cocoa Dev project, is that our farmers originally have been harvesting their cocoa properly. But the way they manage the cocoa in their hands, because from here is going to take to home. But now after breaking the pods, now after harvesting, removing the beans, you find a farmer is just putting on bare ground. So that is very wrong. Either a farmer is supposed to put on tarpaulin
after fermenting her cocoa beans, Yes. and then also you can use wire mesh, raised wire mesh, and put your cocoa beans. Okay. From that, there you can attain maximum standard or quality of cocoa. Even it is going to generate more money for you if you do such post-harvest handling practices on your cocoa beans. Okay. And harvesting, where should I harvest them? No, like not harvesting, storing. Storing, Yeah. as Prose described it very well. Yeah. From my explanation, cocoa, after drying the beans, she's supposed to keep them in gunny bags. We call them gunny bags. In that, the gunny bags have small holes. They allow air circulation to enter, such that your cocoa cannot mold. Because if it molds, that means it is attracting aflatoxin. Okay. That is poison. So a farmer is supposed to keep her dried cocoa beans into gunny bags. Okay. And on pallets, if possible. The sacks should not touch the walls of the house and should not touch the floor. There should be pallets, and then those gunny bags should sit on those pallets. Okay. Yeah. So as our expert from Uganda Coffee Development Authority, give some hope to farmers out there, or someone who wants to start, someone who wants to join the industry. Okay. Cocoa, as I said earlier, that it is related to coffee. You plant cocoa once, and the profit margin from cocoa, as you plant it once, there are some other crops that grow along within the same field of cocoa. You can put bananas, you can put vegetables, you can put like this farmer process who put fodder for her animals, you can put vegetables. So you can intercrop. You can put beans, as she elaborated from her field, so such that when you look at the profit margin from a cocoa garden, now she has these moses trees. Yeah. They are going to grow taller and bigger because for them they don't affect cocoa. Actually in coffee we discourage, but in cocoa we allow. Yes, we advise the farmer to put these moses trees. Yeah. So at the end she's going to get more money from these moses trees, selling as timber, from the banana, food and cash, from the beans she's going to get cash at the same source. Then the fodder, which is planted here, intercropped in her cocoa garden, she's giving to her the dairy animals. She has 3 of them, of which now if she can keep on maintaining this fodder, she's going to get more yield even from more milk and cash from the animals. And then even again, the animals are going to give back, because I've seen manure is coming from the animals and then coming back. So it is just a cycle, but it is because of the cocoa trees that are here. Okay. So she has more space to do other enterprises and integrate them within the cocoa field. Really? Yeah. So as we conclude, talk about a bit of the project of Cocoa Coffee Project. Okay, thank you very much. CocoDev is a new project, but to lighten a bit, this project has come. It is funded by European Union and basically from Coffee House, Kampala, UCDA, and this project has come to support our farmers in cocoa and coffee value chains. So we are looking at all along the whole value chain, right from planning or from the farmer up to exporting. Because these 2 crops, actually most of the beans that come from cocoa are exported, and different products are made out of cocoa beans. Yes. So because these 2 crops are generating more money to the country, so that is why now CocoDev has come up to support